Hi, this is the book talk with Bookish VARA. There's a word in English, ඔගොල්ලෝ අහලා ඇති මේක, nostalgia. Nostalgia, right? It's a commonly used word now, but its meaning එක තමයි. ඒක bookish term එකක් නෙමෙයි. It's not a bookish term at all. But the meaning is that you feel sentimental towards certain things from the past or a certain period which represents the past. අතීතයේ සිද්ධියක් අතීතයේ ඔයාට අයිති වෙලා තිබ්බ දෙයක්. එහෙම නැත්නම් ඔයා කැමැත්තෙන් හිටපු දෙයක්. ඔයා නෝටිස් කරපු දෙයක්. ඔයා ජීවත් වෙච්ච යම්කිසි වටපිටාවක්. කාල පරිච්ඡේදයකට ඔයාගේ හිතේ තියෙන feeling එක, කැමැත්ත, ආසාව, ඒ affection එක තාම තියෙනවා නම් we call it nostalgia. So although it's not a bookish term, me as a bibliophile මට තියෙනවා ඒ වගේ nostalgic feeling එකක් තියෙන විවිධ දේවල් පොත් සම්බන්ධව මම ඉස්සර කියවපු පොත් ඒ පොත් වලට ආස කරපු කාලෙත් එක්ක. ඒ නිසා මං ගාව තියෙනවා අද පොතක්, an old book which was with me for the past 22 years or so. හරි. මම මේ පොත ගන්නේ 2002 when I was 12 years old. I was in grade 7, I think. Yes. So this book was a major thing in my life. I used to read this every day, at least a page or two a day, even with my other work and school and things like classes. මේ පොත මම ගත්තු කාලේ මං කාව ඒ පොඩි කාලේ මට තිබ්බ ලොකුම පොත මේක. Right. Let me show you this. Hope people have seen this පොත්වලට කැමති අය, and hope people have read this. Maybe not everyone, but obviously probably ඔයගොල්ලෝ මේක දැකලා තියෙනවා. සායම් කිසි පිරිසක් මේ පොත කියවලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ පොඩි කාලේ කුඩා කාලේ තවමත් මේක නොකියපු අයත් ඇති. හැබැයි මම මේක පෙන්නන්න ආවේ, this is not a review or anything about Harry Potter and the Prisoner of Azkaban being the third book of the series. But this is me trying to share a feeling from the past when I really own this book, keeping close to me and reading this book. As you can see, make a සෑහෙන පෞරාණික පෙනුමක් මේ පොතට ඇවිත් තියෙනවා, with all the the pages and all the discoloration නේ අවපහ ගැන්විච්ච පිටුත් එක්ක මේක ඇත්තටම මේ පොත මම හිතන්නේ පොතේ වයසටත් වඩා ලොකු වයසක් මේ පොතේ පේනවා, with all the colors and මේක binding එක damage වෙලා තියෙනවා. So it's a paperback book, but I'm so grateful that this book was with me so far. ඒ වගේම මේ series එකේ අනිත් පොතත් මං ගාව තිබ්බ, නමුත් දැන් ගොඩක් ඒවා misplace වෙලා එක මම යාළුවන්ට දීලා, maybe I have donated one. The first book I donated, The Philosopher's Stone. So library එකට donate කරා දැන් අවුරුදු 10කට විතර කලින්. So ඒ series එකෙන් මං ගාව ඉතුරු වෙච්ච පොත මේක. And to be honest, this is the very first Harry Potter book that I read. Yes. Right? Not the first book. First book එක කියුවේ ගොඩාක් පස්සේ. So the third book, being Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, was the very first Harry Potter book that I read. So මගේ යාළුවෙක් මගේ ක්ලාස් එකේ හිටපු එයා තමයි මේක සජෙස්ට් කරලා මට මාව මොටිවේට් කරේ, this is the best story, මේක ගන්න. මොකද ඒ වෙද්දි මම හිතන්නේ මම මේ පොත ගන්න කාලෙ වෙද්දි Harry Potter and the Order of the Phoenix, the fifth book, and the books that came later, those books were not published, I think. No. Right? So it was up until the Goblet of Fire, which was in bookstores. So මේක තමයි මට ආසයි හිතලා මට යාළුවත් කිව්වා මේක ගන්න කියලා. මට suggest කරපු නිසා I bought this book, and it was a good read indeed. When I was small, like, everything was magical about this, and I hope you remember, because I am talking about a certain period of time and how I really felt as a Potterhead, as a Harry Potter fan, which I became later. But this is how everything started, with the third book of Harry Potter. And yes, that was me
talking about how I feel nostalgic as a bookish person to a special bookish thing that I owned for the past 22 years or so.